Welcome back. We continue our talk on God's faithfulness during this Advent season. And we learned in the past few videos that God's faithfulness is unconditional, that God is faithful regardless of our own faithfulness. And yet we also know from the Bible, as well as our own experience in life, that to benefit from God's faithfulness, there is some bargaining involved. I mean, God's faithfulness is not unconditional if you want to benefit from it. One of the most common Bible verses that we quote to promote God's infinite love for mankind is John 3:16, of course, that God loved the world so much that he gave his only begotten Son. And then we finish that by saying that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. Yes, God has already loved the world, and he has already given his Son to die on the cross for us. But to benefit from that, to not perish and to have eternal life, we need to believe, and we need to show that in our lives. The story that came to my mind today is from the Old Testament. When we read the book of Joshua, we read the story of the man who succeeded Moses and led the children of Israel and crossed the Jordan River and was very instrumental in leading the battles that led to the ultimate possession of the land, as God promised. And God said to Joshua that he would be with him as he was with Moses. And we can see some of the replicas of the miracles that God did through Moses in the life and in the ministry of Joshua. What bigger miracle we can think of when we remember Moses than the split sea? We know that Joshua had a similar version of that when the Jordan River stopped to allow the children of Israel to cross. And yet, once again, there was some condition to the faithfulness of God's promise. God had already promised that the children of Israel would possess and inherit the land. And he told that not only to that generation of the children of Israel, but also to their fathers, the patriarchs, Abraham, Isaac, and Jacob. When we read this story, when God told Joshua that he would be with him, he also told him that he need to observe the law of Moses. And when God commanded through Joshua that the children of Israel should cross the Jordan River, and he promised that he would give them the land, there was also some faith that needed to be shown as well. When we read this story, we read that those priests who carried the Ark of the Covenant that led the children of Israel in this procession needed to step on the waters of the overflowing Jordan River first before the waters of that river would stop. They needed to get their feet wet and to show that they had believed in God before God would show them his faithful promise. And we read that as soon as the feet of those priests dipped into the water, that the water that came down from upstream stood still, and they crossed the Jordan River. It is this God today, the same God that was yesterday, is the same today, and will always be forever. It is this God that is inviting you today to experience his blessed and miraculous presence in your life. But he also expects you to get your feet wet first. مرحبا. نستمر هذا اليوم في الحديث عن أمانة الله، وتعلمنا في مقاطع الفيديو السابقة أن أمانة الله لا ترتبط بأمانتنا نحن، هي غير مشروطة. ولكننا نعلم أيضا من الكتاب المقدس أنك إذا أردت الاستفادة من أمانة الله فيجب عليك أن تبدي نوع من الإيمان. هناك صفقة في هذا المضمون. أحد أهم الأعداد الكتابية التي نقتبسها، أحد أشهر الآيات الكتابية، هي يوحنا 3:16، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. وبعدين نقول لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. رغم أن الله أحب العالم كله بغض النظر عن محبتنا إحنا، وهو أرسل ابنه ومات ابنه على الصليب، ولكن يشترط من عندنا أن نبدي إيمانا إذا ما أردنا الاستفادة من محبة الله ومن موت المسيح على الصليب، إذا ما أردنا أن لا نهلك بل تكون لنا الحياة الأبدية. القصة اللي في بالي هذا اليوم هي من العهد القديم. نقرأ قصة يشوع، الرجل الذي خلف موسى بقيادة إسرائيل، وكان يشوع هو المتلقي لوعد الله أنه سيمنحهم الأرض. وقال الله أنه سيكون مع يشوع كما كان مع موسى،
حتى المعجزات اللي صارت على يد موسى، أكو معجزات مماثلة صارت على يد يشوع. على سبيل المثال موسى فلق البحر وعبر موسى وإسرائيل على أرض يابسة وسط البحر، وبالمثل يشوع وبني إسرائيل عبروا نهر الأردن بعد أن يبست المياه، بعد أن توقف النهر عن الجريان. ومع ذلك نقرأ أن وعد الله هذا كان مشروط ليشوع أن يعمل بحسب كل الشريعة التي أمره بها موسى. وحتى قصة العبور نفسها نقرأ أن الكهنة الذين حملوا تابوت العهد وتقدموا بني إسرائيل كان عليهم أن يضعوا أقدامهم في الماء أولا قبل أن يتوقعوا من هذا الماء أن يتوقف. ونقرأ أن المياه لم تتوقف إلى أن أتى حاملي تابوت العهد هؤلاء وغمسوا أرجلهم في مياه الأردن، حين ذلك توقفت مياه نهر الأردن وعبر بني إسرائيل على أرض يابسة والتي كانت قاع النهر. هذا الإله يدعوك هذا اليوم لكي تختبر حضوره العجيب المبارك في حياتك، ولكنه أيضا يتوقع منك أن تبلل قدميك أولا في أن تبدي إيمانك قبل أن تتوقع أنك ستستفيد من الله.